Praise be to God. It's great to be back here again in this new month of May. And it's lovely to see you all, guys, through this YouTube channel of us. And God has been so gracious to us. He's been leading us through all these years of this ministry. It's been almost 2 years, and He's been given the strength, the wisdom to carry on with this ministry. So, all glory be to God alone. I hope you're all doing well. And if in case there's someone sick in your family or you're going through dark times, God says, do not worry. I am there right beside you, in front of you, all around you, and He's holding you. Just hold on to Him. Never speak out your thoughts. Keep speaking out life, though the situation might seem the opposite. That's what God says right now. So when you keep speaking out His promise, when you keep speaking out life, God will do greater things. And do not fret. We will continue to pray for you and your family. I hope the word today that I'm going to speak will minister to you, and it will be a blessing to you all. So before we go down to the message, please join me in prayer and let us ask God to lead us through. Join me in prayer. Our gracious and loving Heavenly Father, thank you for this new day and new month you've given us, Father God. Lord, you've been with us through all these days, and Lord, you've guarded and guided us, oh Father God. You have, Lord, poured out your love for us, oh Father, your grace, your favor upon us, oh Father, which we don't even deserve. But, oh Lord, you've been so gracious to us, Lord, and I know you will continue to be so because you are a loving Father. Lord, this moment, Lord, I want to pray especially for the people who are fighting the disease, oh Father God, who are sick in their beds. Lord, let your miracle fall upon them in Jesus' name, oh Father God, because your word says, by your stripes they are healed. Lord, right now the nation might be, Lord, it might be it's torn into two pieces. It might be full of diseases. It might be full of, Lord, darkness. But Lord, your blood, Lord, is being poured right now as we pray, oh Father God. Lord, you are doing a greater thing in the coming days, and it is very soon, oh Father God. The nation is getting healed in Jesus' name, and your children, they're getting healed in Jesus' name. Lord, I speak to the virus, oh Father, in Jesus' name. Let it be gone completely. Lord, let your blood, Lord, be shed upon the people who are sick, oh Father God, and let a miracle happen right now in Jesus' name. Father God, you said you will restore back double fold, triple fold, and thousand folds, oh Father God, because that's what your word says, and your words are all and amen, oh Father God. Lord, as I speak this word, let your word minister to the people, to their families, and let it be a blessing, oh Father God, and let them see a change. Let them be restored back, oh Father. Let their health be restored. Lord, let their spirit be restored. Let their flesh be restored. Lord, let their finances be restored. Let everything be restored back, oh Father God. Not the older version, but a newer version, in a newer version, and it's going to be in abundance in Jesus' name. Oh Father God, thank you, Lord. Let your spirit lead me, Lord, and bless all the children who are watching this. Bless this ministry. Let it, Lord, reach people for your glory. Lord, thank you for everything you've done, everything you're doing, and everything that you're going to do. In Jesus' name, I ask this prayer. Amen. And the topic for the month of May is, the Lord says restoration is a reservation for His children. So, what does restoration mean? Restoration means getting back what you've lost. But right now, God wants to say, you're not going to get back what you've lost, in the sense, probably you would have lost a single fold, a double fold, or a triple fold, but God says it's not going to be the same. It's going to multiply, and it's going to be in abundance more than what you've lost. So that's what God says. His children will see His favor in the days to come. So right now we are fighting this battle, this coronavirus, where everywhere we turn, all we hear is deaths, all we hear is infection and sickness. But God says, I am restoring back health, I'm restoring back goodness, I'm restoring back life
in this land. So before the Lord's coming, God says he will restore the life of his children, and they will stand up. They will be a light. They will be a light to this world. So it's not going to end in darkness. It will not end in darkness. Right now it might seem like the devil is like conquering the whole world, but no, we all know that God has conquered death and nothing can stop him. Now, this coronavirus cannot stop what God is going to do in his children's lives. So that's what God says. Restoration is a reservation. So it's already been reserved. If you've gone to a hotel, you would have known, like, you have to book certain hotels, you need to book prior. Probably you're going for a star hotel, you need to book prior, and that seat is only reserved for you. No matter whoever is going to come, no matter how much ever they're going to pay, your seat is reserved only for you. The same way here God says restoration is only reserved for his children, those who believe in him, those who trust in him, those who hope in him. And when you, through the hard times, keep believing, keep speaking out life, in the tears, in the sorrow, in the pain, when you keep trusting the Lord, God says your restoration is right at hand and you will see the light. That's what God says. You will shine forth and you will be blessed and be a blessing to all around you. So now the verse I want to speak is Zechariah 9:12 says, "Return to your fortress, return to your fortress, you prisoners of hope. Even now I announce that I will restore twice as much to you." So this is what God spoke to Zechariah. Now I want to take from the Bible, I want to speak about the Israelites. In Deuteronomy 1, you could read that, the life of Israelites. So we know how Israelites, they were slaves and they were like bound to slavery, and God used Moses to bring them out. So now we could like literally see how God changed their lives from slaves to living their own life, to being owners, and to being heads and not the tail, to being in the top, and from the bottom God brought them to the top. So now from 1 to 11 we could read that Moses released, with the help of the Holy Spirit, with help of God, he released the Israelites from the bondage, and we could see they had troubles that was chasing them. They had troubles that kept enduring. No matter how much they ran, that the Egyptians kept on rushing to capture them and to kill them. But God broke every barrier, broke every chains, and then God released them from their bondage, and we could see how God restored them back. So we could see that, I could read that in one, God says, so we could read that in 1 Deuteronomy 1:3. Moses would have defeated Sihon, king of Amorites, who reigned in Heshbon, and Edrei had defeated Og, king of Bashan, who reigned in Ashtaroth, east of Jordan, the territory of Moab. Moses began to expound this law, saying, he said that the Lord God said to us at Horeb, he said, it's enough you've stayed at Horeb. It's enough. You need to move. You need to move out of your comfort zone. So many times we tend to sit in the comfort zone. We feel like, this is enough for me. This is enough. One thing I want to say, to clarify is, when you feel comfortable in a certain situation, that means you are not growing. When you feel like you're all settled, it means you are not growing. When you face troubles at all sides, when you feel like you've been crushed in the spirit, you need to see on the other side. You need to know that God is strengthening you. He's pushing you forward. You're no more a kid. You're no more in the comfort zone, but God is pushing you to a level higher. He's doubling you. He's promoting you, because God wants to bless you. So right now we could see that the people of Israelites were settled in Horeb after they have escaped from Egypt.
they've seen a lot of trouble. They crossed the Red Sea. They saw so much in their life. They faced so many troubles. But then after they've come and settled in Horeb, they thought, okay, this is life, so let us get settled here, let us start our life, with a little, let us be happy. But God says, no, children of God, you are going to be promoted. So God said, get up, move from Horeb. That's what God told to Moses. And he said, you have stayed long enough. See, they have stayed long enough in that comfort zone. But God says, no, this is not where I want you to go. I have so much in store for you. There's so much blessings in front of you. You just want to get settled in this little thing? No, I want to give you more. I want to give in abundance. Don't get settled for less. Don't get settled for less. So God says, you have stayed long enough at this mountain. Break camp and advance to the hill country of Amorites. Go to all the neighboring people in the Arabah, in the mountains, in the western foothills, in the Negev, and along the coast to the land of the Canaanites, and to Lebanon, as far as the great river, the Euphrates. See, I have given you this land. Go in and take possession of the land the Lord swore he would give it to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to the descendants after them. See, God says, do not get settled at Horeb. I have so many places reserved for you. He has the mountains in the western foothills, the Negev along the coast, the Canaanites in Lebanon, and great river, the Euphrates. See, we want to settle for one, but God says, I have a 10 in store for you. Amen. Amen. So right now, you might have, come out of the hardships. You might be like, oh, this is enough. This is enough. I'm just breathing. God says, no, I have more in store for you. Keep pushing forward. Do not get comfortable. Do not get comfortable with the less that you have, because we have a God who can do the impossible, who can break chains, who can build up, and who can restore you back 1,000-fold. So believe in him, trust in him, and when he asks you to move, keep moving forward. Keep moving forward. Listen to his voice, and you will inherit the land that God has promised to Abraham, Isaac, and Jacob. And you will live in it. You will flourish. Your kids, their generation, and their kids will see the blessing of your Lord your God. So this is the word I brought to you, children of God. This is the word I brought to you. And we could read that in Deuteronomy 1:11. It says, may the Lord, the God of your ancestors, increase you 1,000 times and bless you as he has promised. So he has promised you that he's going to lift you up and he's going to restore you 1,000 times. So hold on to the promise. Do not give up. Do not give up at any circumstances, for anything. Just say to the Lord, Lord, you promised me and I know you're going to do it. So that's it. When you keep speaking out, because the last week had been a very rough week for me, for my family, for my husband, because my husband's my mother and father, that is my mother-in-law and father, they fell sick with coronavirus, and it was pretty serious. Things were like really hard. But then even those tough times, when the tears were flowing out of our eyes, when our spirits were crushed, God's word strengthened us. God's word strengthened us. And right now, they said that the infection has increased. It was like reduced, but then it has increased again, and the chances of survival was 80 to 20. So imagine, when you hear all these words, it's easy to give up. But even in those situations, when you try to hold on to the promise that God promised you, because God said, you will see your children's children and you will flourish in the land that I give you. You will be a blessing, and you will be the head and not the tail, and you will have a complete life. So this is the promise that God gave, and we held on to that promise as strong as we can. It's not, it's very easy to hold on to promise in the good times, but during the hard times, that is where the challenge comes. When you hold on during the hard times to the promises that God has promised you, he is an awesome God. He is God of words. He is the word, and he will fulfill what he has promised. So, and then right now, my mother-in-law has been discharged. She's at home. She's doing great, and we want to give God all the glory, because
he did what he promised because he is faithful. So children of God, right now, if you're facing sickness, if you're facing troubles in your life, be it in any areas of your life, financially, physically, mentally, in anything, God says, I'm restoring you back 1,000 folds, 1,000 folds and what you've lost. So keep speaking out the word and keep trusting him in every situation. I know it's very hard, but then we have nowhere else to run. We only Abba Father is there to guide us, to guard us, and to hold us, and he will never fail us. So trust in him and you will never be put to shame. God will restore you back, and it is restoration is in preservation for you. Again, is what God says. So trust him and you will see miracles coming up. So this is the word I brought to you today. I believe this ministered you, and let this be a blessing to all. Again, I will meet you in the coming month of June. Until then, you want take care. Bye bye. God bless. தேவனோட பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த புதிய மாதத்தில் புதிய நாளில் உங்களை சந்திக்க மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் கடந்த நாட்கள் முழுவதும் உங்களை பாதுகாத்து வழி நடத்தினார். இந்த நாளில் கூட தேவனாய கர்த்தர் சொல்ல விரும்புவது என்னென்றால், ஒருவேளை இந்த தேசம் இப்பொழுது வியாதியால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவேளை இந்த கொரோனா வைரஸ் இப்பொழுது தலை தூக்கி இருக்கிறது போல காணப்படுகிறது. ஆனால் தேவனாய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அதோட தலை நசுக்கப்பட்டது. தேவனாய கர்த்தர் இந்த நாள் முதல் அவர் சொல்லுகிறார், அவர் யுத்தத்தை செய்கிறார், ஒரு மகிமையை செய்கிறார். நம்ம யோசிக்கலாம், ஐயோ வாழ்க்கை நீ இப்படிதானா, இந்த வைரஸ் தானா, இப்படிதானா இருக்கணும் என்று. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இல்லை, இந்த வைரஸோட நாட்கள் முடிந்தது. கர்த்தர் செழிப்பை, கர்த்தர் மகிமையை உனக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறார். எழுந்ததுக்கு ரெட்டிப்பானது இல்லை, 1000 மடங்கான ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் நமக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறார். நீ இழந்த என்னவாக இருக்கட்டும், கர்த்தர் திரும்பமாக தர வல்ல தேவனாக இருக்கிறார். தேவ ஜனங்களே, சோர்ந்து போகாதபடி கர்த்தரை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கும் போது கர்த்தர் நிச்சயமாக நம்மளுக்காக வந்து நின்று யுத்தம் செய்து ஜெயத்தை கட்டளையிடுகிற நல்ல தேவனாக இருக்கிறார். இந்த மாத்தின் வார்த்தைக்கு நம்ம கடந்து போறதுக்கு முன்பதாக என்னோடு சேர்ந்து ஜெபிங்கள். தேவனாய் கர்த்தர் நம்மளை வழி நடத்துவாராக. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, இந்த அருமையான நாள் ஏற்படுத்துறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஊழியத்தை அப்பா இந்த யூடியூப் சேனலில் செய்யும்படி நீ பாராட்டின கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த நாளில் கூட அப்பா அடியால் பேச போகிற வார்த்தை ஆவியானவரே நீரே அப்பா நிரப்பி, நீரே அப்பா அந்த வார்த்தைகளை பேசும்படி நீர் கிருபை பாராட்டுங்க அப்பா. என்னோட வார்த்தை இல்லைப்பா, உம்மோட வார்த்தை அப்பா. அது இப்பொழுது உம்மோட வார்த்தைகள் ஆம் என்று ஆமேன் என்று இருக்கிறபடினால் இன்றைக்கு பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் பிள்ளைகளை இருதயத்தில் அப்படியாக பதியட்டுமாக செபிக்கிறேன். அந்த பிள்ளைகள் அதோட மகிமையை காணட்டுமாக செபிக்கிறேன். அதுக்கு தடையாக இருக்கிற பிசாசின் வல்லம், சத்ருவின் கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தாலே சபித்து கட்டி நிர்மூலமாக்குறேன் அப்பா. இப்பொழுது கூட வியாதியில் படுத்திருக்கிற பிள்ளைகளை நீர் தொடுங்கப்பா. கஷ்டத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளை நீர் தொடுங்கப்பா. ஒரு அற்புதத்தை கண்டு கொண்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நீர் அற்புதத்தை செய்ய வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன். எல்லா தடைகளும் முறித்து இருந்து என் தேவனோட நாமத்தை வல்லமை உண்டு நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அப்போ நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் செய்வேன் என்று சொன்னீரே. இந்த பிள்ளைகளை இன்றைக்கு அப்பா நாமத்தில் கேட்கும் போதே அந்த மகிமை காணட்டுமாக ஜெபிக்கிறேன். எல்லா விதமான தடைகளும் முறித்தி இருந்து இந்த தேசத்துல இருக்க இந்த வியாதி கொரோனா வைரஸ் ஒன்றுமில்லாம தகத்தேறிய அப்பா நீர் போறதுக்காக நீ அப்படியே செய்து விட்டு நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் நீர் சந்தியும் அப்பா, தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டுமாக ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. இந்த நாள் கூட அப்பா பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அவங்க குடும்பத்தாரோட அப்பா நீர் இருந்து அவங்களை பலப்படுத்தி ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன். எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்பட்டுமாக ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. இப்பொழுது இந்த ஊழியத்தை நீர் தொடர்ந்து மட்டுமாக நடத்தி கொண்டு இருக்கிறேன். உம்மோட கிருபை தான் அப்பா. எங்களை மேலே பாராட்ட ஒன்றுமே இல்லை ராஜா. இனி வரப்போற நாட்களும் இந்த ஊழியம் அப்பா நல்லதாக நடக்கத்தக்க, இன்னும் அநேக பிள்ளைகளை தொடத்தக்க உங்களுடைய நாமத்துக்கென்று இந்த ஊழியத்தை அப்பா இப்பொழுது நீர் இன்னுமாக வல்லமையாக நீ நடத்த போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். எல்லா தடைகளையும் நீக்கி போடுங்க, மகிமையாக நடத்திடுங்க. வர வேண்டிய வேலை நீரை பொறுப்பெடுத்து நடத்தும். எல்லா துதி கனம் மகிமை இயேசுப்பா உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தாலே ஜெபத்தை நல்ல பிதாவே, ஆமென். இந்த மாதத்தின் தலைப்பு என்னவென்றால், மீட்பு கர்த்தரோட பிள்ளைகளுக்கு முன்பதாகவே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மீட்பு எதுக்கு மீட்பு வரும்? நம்ம ஏதோ ஒன்று இழந்துட்டோம்னா திரும்பியாக அது மீட்பு வரும். இப்பொழுது ஒருவேளை இந்த தேசம் இப்பொழுது எங்க கேட்டாலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் சாவு
மரணம், வியாதி என்று தான் இருக்கிறது. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், தேவ ஜனங்களே திரும்பியுமாக நான் மீட்கிறேன், இந்த தேசத்தை திரும்பியுமாக நான் இப்பொழுது மீட்டு உங்களுக்கு அந்த தேசத்தை கொடுக்கிறேன். திரும்பியுமாக கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அவரோட வார்த்தை புறப்படும், அது அக்னியாக முன்னேறது போல இல்லை, இன்னும் வேகமாக புறப்படும், அது இன்னும் மகிமை செய்யும். இன்னும் கர்த்தர் கடைசி அறுவடை வைத்திருக்கிறார், அது மிகுந்த ஒரு பலத்ததாக இருக்க போகுது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். பிசாசானவன் இப்பொழுது காணப்படுகிறது போது இப்பொழுது அவன் தலை தூக்கி நடக்கிறது போல இருக்கிறது, நான் ஜெயித்து விட்டேன் என்றது போல. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இல்லை, அவனோட தலை நசுக்கப்பட்டது, இந்த வியாதி முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டது. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அவர் ஒரு செழிப்பை கட்டளையிடுகிறார் இந்த தேசத்துல. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், மீண்டுமாக இப்பொழுது ஊழியம் நடக்கப்படும், மீண்டுமாக கர்த்தரோட வார்த்தை வல்லமையாக புறப்படும், அங்க சுகம் உண்டாகும், வல்லமை இறங்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இதுதான் கர்த்தர் வாக்கு பண்ணுகிறார் தேவ ஜனங்களே. அப்ப நம்மளோட வேலை என்ன? கர்த்தர் சொன்ன வாக்குத்தத்தை பிடித்து கொண்டு அதுவே நம்ம இப்பொழுது பேசிக்கொண்டு இருக்கும் போது அது அப்படியாக நிறைவேறும். வரப்போற நாட்கள் அது மிக சமீபமாக இருக்குது தேவ ஜனங்களே. விடுதலை மிக சமீபமாக இருக்கிறது. இதை விசுவாசிக்கும் போது கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். அப்போ இந்த மாத்தின் வசனம் என்னவென்றால், ஜெகரியா 9:12 படிக்க முடியும். இப்பொழுது நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே அரணுக்கு திரும்புங்கள், இரட்டிப்பானதை நன்மை தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போ பாருங்களேன், நம்பிக்கையுடைய சிறைகள். அப்போ நம்ம எப்படி நம்ம இந்த நம்பிக்கையில இப்பொழுது we've been captured in hope. நம்ம கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நம்பிக்கையில தான் நம்ம கர்த்தர் இருக்கிறார் என்று நம்ம விசுவாசிக்கிறோம். நம்பிக்கையில தான் நம்ம இப்பொழுது கர்த்தர் மேல இருக்க நம்பிக்கையில தான் கர்த்தர் அதை செய்வார் என்று நம்ம விசுவாசிக்கிறோம். அப்போ அந்த நம்பிக்கையிலனா ஒன்றுமே இல்லை. இன்றைக்கு நம்ம கர்த்தரை நம்ம நேருக்கு நேராக பார்க்கவில்லை, ஆனால் நம்ம நம்புகிறோம். அந்த நம்பிக்கை உண்டு. என் தேவன் ஜீவனோட இருக்கிறார், என் தேவன் எனக்குள்ளாக இருக்கிறார், என் தேவன் எனக்கு முன்பதாக எனக்கு பின்பதாக என்னை சுற்றிலும் இருக்கிறார், என் தேவன் என்னை காப்பார், என் தேவன் என்னை உயர்த்துவார், என் தேவன் என்னை கைவிட மாட்டார் என்ற அந்த நம்பிக்கை தான்ங்க இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையை அது காக்கின்றது. அப்போ அந்த நம்பிக்கை விட்டுவிட்டா நம்ம ஒன்றுமே. அப்பதான் கர்த்தர் சொல்கிற, நம்பிக்கையோட சிறைகளே அரணுக்கு திரும்புங்கள். அப்ப நம்மளோட அரண் என்னது? நம்ம தேவனாகிய கர்த்தர். அவரோட சமூகம் தான் நம்மளோட அரண். அப்ப அவரோட சமூகத்துக்கு போவோம், எல்லா சூழ்நிலையும் அவரோட சமூகத்துக்கு போவோம். அப்போ நம்ம அங்க செல்லும் போது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்கு ரெட்டிப்பானதை தருவேன். ரெட்டிப்பானது மட்டும் இல்லை, அவர் 1000 மடங்கான ஆசீர்வாதத்தை நம்மளுக்கு தருவார். எல்லா விதத்திலையும், ஆவியில உயர்வு, மாம்சத்துல உயர்வு, எல்லாத்திலையும் கர்த்தர் உயர்வு தான் அவரோட பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருக்கிறார். அப்போ அந்த நம்பிக்கையோட நீங்க கடந்து போக. இன்னைக்கு ஒரு சூழ்நிலைகள் இது மாறவே மாறாது, ஐயோ எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஆனா கர்த்தர் சொல்லுகிறார், do not speak your words. உன் இருதயத்துல தோன்றுகிறத நீ பேசாத, கர்த்தர் உனக்கு சொன்னதை மாத்திரம் நீ பேச ஆரம்பி. உன் நாவை திறந்து நீ எச்சரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, இல்லை பிசாசன் உள்ளுக்குள்ள சொல்லுவான் இது நடக்காது, ஆனால் கர்த்தர் உனக்கு சொன்னது என்ன? இது நடக்கும், நீ அதை மாத்திரம் பேசு. சூழ்நிலை பார்க்காத, பேசிக்கொண்டே இரு. கஷ்டத்திலும் சரி, வலியிலும் சரி, வேதனையிலும் சரி, கர்த்தர் சொன்னதை மாத்திரம் நீ பேசிக்கொண்டே இரு. அந்த நம்பிக்கை கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அது வீண் போகாது, உனக்கு மகிமை நான் செய்வேன். அப்போ இன்றைக்கு தேவ ஜனங்களே, நான் பேச இருக்கிற காரியம் என்னவென்றால், நம்ம இஸ்ரேல் ஜனங்களோட வாழ்க்கையை பார்த்துருக்கோம். இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அடிமைப்பட்டு, துயரப்பட்டு, கஷ்டப்பட்டு, வேதனைப்பட்டு, எவ்வளோ வழிகளை தாண்டி கர்த்தர் மோசே என்ற ஒருவனை இப்பொழுது பிரயோஜனப்படுத்தி கர்த்தர் இஸ்ரேல் ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வந்தார். சும்மா வந்தாங்க, எவ்வளோ மதில்களை தாண்டினார்கள். என்ன பண்ணாங்க? அப்படியே தாண்டி நடந்து வந்து வருஷ கணக்காக ஓரேப் என்ற ஒரு இடத்துல அவர் இருந்தார்கள். இது நம்ம எதில் படிக்க முடியுமோ? உபாகமம் 1 படிக்க முடியும். ஓரேப்ல உட்காந்துட்டு அவங்க போதும்பா, நம்ம தப்பிச்சு வந்துட்டோம், இங்கேயே இருக்கலாம் என்று ஒரு மனநிலை உண்டானது. நம்மளுக்கு இருக்கும்ல, அப்பா இது போதும், இவ்வளோ தாண்டி வந்துட்டோம், இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம், இது இருந்தா போதும். ஆனா கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ இருக்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடாது, உன்னை வளரத்தக்க நான் காரியங்களை வைத்திருக்கிறேன், உன்னை உயர்த்தத்தக்க நான் காரியங்களை உனக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கேன் சொன்னது போல, இந்த வார்த்தை சொன்னது போல நம்மளுக்கு முன்பதாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தர் உனக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை முன்பதாக பதிவு செஞ்சிட்டார். இது உனக்கு தான், வேற எந்த மனிதனுக்கும் வேற எந்த வளமினாலும் அது எடுக்க முடியாது. அது பெற்றுக்கொள்ள நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? கர்த்தரோட வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து அந்த விசுவாசத்தோட நம்பிக்கையோட நீ கடந்து போகும்போது அந்த ஆசீர்வாதத்தை, பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க ஆசீர்வாதத்தை நீ பெற்றுக்கொள்வாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.
அப்போ இவங்க ஓரேபில் உட்காந்துட்டு அப்பா இது போதும் அப்படின்ற போது கத்தர் மோசே இடத்துல பேசுறார். நீங்க அதிக நேரம் நம்ம படிக்க முடியும். உபாகமம் 1:7 நீங்க திரும்பி பிரயாணம் பட்டு புறப்பட்டு கத்தர் சொல்லுகிறார் கடந்து போங்க. நீங்க ரொம்ப நேரம் இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டீங்க. கத்தர் சொல்லுகிறார் ஓரேபு மாத்திரம் இல்லை, உங்களுக்கு எவ்வளவு இடத்த நான் வச்சிருக்கிறேன். அப்ப பாருங்களேன், படிக்க முடியும். எமோரியன் மலை நடுகளிலும் அதற்கு அடுத்த எல்லா சமானான வேலிகளிலும் குன்றுகளிலும் பள்ளத்தாக்குகளிலும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், தென் திசையிலும் கடலோரத்தின் இருக்கிற கானானியரின் தேசத்திற்கும் லிபோனனுக்கும் யூஃப்ரத்து நதி என்றும் பெரிய நதி வரைக்கும் போங்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறாங்க. பாருங்களேன், இவங்க வெறும் ஓரே போகணும்னு சொல்றாங்க. ஆனால் கத்தர் எவ்வளோ இடத்த வைத்திருக்காரு பாருங்களேன். அதுக்கப்புறம் படிக்க முடியும். இதோ இந்த தேசத்தை உங்களுக்கு முன்பதாக வைத்தேன், நீங்கள் போய் கத்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்கும் யாக்கோபுக்கும் அவர்களுக்கு பின்வரும் அவரின் சந்ததிக்கும் கத்தர் சொல்லுகிறார் ஆணையிட்டு கொடுத்த அந்த தேசத்தை சுதந்தரித்து கொள்ளுங்கள் என்றார். அப்போ கத்தர் சொன்னவர் உண்மையுள்ளவர். கத்தர் ஆபிரகாம் ஈசாக் யாக்கோப் சொன்னார், உன்னோட சந்ததிக்கு நான் தேசங்களை கொடுப்பேன், அவங்க அதுல இருந்து வாழ்ந்து சுகித்திருப்பார் என்று கத்தர் வாக்கு பண்ணார். அப்ப அதே போல பாருங்களேன், இஸ்ரேல் ஜன கத்தர் சொல்லுகிறார் ஓரியம்ல இருந்து எழும்புங்க, ரொம்ப நாளா அங்க இருக்கிறீங்க. கத்தர் சொல்லுகிறார் இது முடிவில்லை, உங்களுக்கு முன்பதாக என்ன அதிக காரியங்கள் இருக்கு. அப்ப கத்தர் சொல்லுகிறார் போங்க, இந்த இடத்துக்கு எல்லாம் போங்க, இது எல்லாம் உங்களுக்கு தான் நான் வைத்திருக்கிறேன், போய் சுகந்தித்து கொண்டு அங்க வாழ்ந்து சுகித்திருங்க, அங்க சந்தோஷமாக இருங்க, பிள்ளைகள் பெற்று நீங்க சந்தோஷமா இருங்க கத்தர் சொல்லுகிறார். இன்றைக்கும் தேவ ஜனங்க இதுதான் சொல்லுகிறார். ஒருவேளை நம்ம இப்பொழுது இருக்கிற சூழ்நிலை ஓரவே போல இருக்குது. அப்பா ஐயோ இந்த சுகம் வந்தா போதும், இவ்வளவு இருந்தா போதும், உயிர் பிழைச்சா போதும், இந்த இன்னோடு வேலை கிடைச்சா போதும், இந்த இவ்வளவு சம்பளம் இருந்தா போதும், இந்த வாழ்க்கை இருந்தா போதும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார். இல்ல தேவ ஜனங்களே, உங்களுக்கு கத்தர் சொல்லுகிறார் மீட்பு உண்டு, மகிமை உண்டு. வெறும் இத்தினூண்டுல சந்தோஷப்படாதீங்க, கத்தர் மகிமையானது வைத்திருக்கிறார். அதற்கு ஒருவேளை ஒரு சில காரியங்கள் எப்பொழுது இழக்க வேண்டியதாக இருக்கலாம். அது என்ன இழக்க வேண்டியது என்ன, நம்ம பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இதுதான் போதும் இல்லை. கத்தர் சொல்லுகிறார் நீ எந்த ஒரு சூழ்நிலை அப்பா இது போதும் எனக்கு எல்லாம் சுகமாக இருக்குது நீ நம்புறியோ, அப்போ என்னவென்றால் கத்தர் சொல்லுகிறார் நீ வளரவில்லைன்னு அர்த்தம். எல்லாமே சுத்தி இருக்கும் போது அப்பா இது எனக்கு போதும் என்று ஒரு மனநிலை உண்டானா கத்தர் சொல்லுகிறார் அங்க வளர்ச்சி இல்லைன்னு. எப்பக்கம் நெருக்கப்பட்டாலும் இங்கேயோ இந்த பக்கம் குத்துது அந்த பக்கம் குத்துதே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீ வளர்கின்றாய். கத்தர் சொல்லுகிறார் அவர் உன்னை எழுப்பி கொண்டு இருக்கிறார், அவர் உன்னை பலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். ஏன்னா உனக்கு முன்பதாக அதிக ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது. அப்ப இதே இடத்துல ஒரே விலையே உட்காந்துருந்தா எப்படி நம்ம அமோரியருக்கு போறது, எப்படி நம்ம லெபனோனுக்கு போறது, எப்படி நம்ம யூப்பரத் நதிக்கு போறது, எங்கேயுமே போக முடியாது. கத்தர் உனக்கு முன்பதாக அநேக ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார். தேவ ஜனங்களே எழும்பு எழும்பு, ரெட்டிப்பானதை தருகிற கத்தர் சொல்கிற நம்பிக்கையுடைய சிறைகளை நீ எழும்புகள், உனக்கு ரெட்டிப்பான மகிமை நான் வைத்திருக்கிறேன் என்று கத்தர் இன்றைக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார். அப்போ தேவஜன் இந்த வார்த்தை தான் நான் பேசணும் என்று நான் வாஞ்சித்தேன். இதுவே உபாகமம் 1:11 நாம் படிக்க முடியும். கத்தர் எப்படியாக சொல்லுகிறார், நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கிலும் 1000 மடங்கு அதிகமாகும்படி உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தருக்கு உங்களுக்கு சொன்னபடியே கத்தர் சொல்லுகிறார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கத்தர் சொல்கிறார். அப்போ பாருங்களேன், 1000 மடங்காக உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார். நம்ம பிதாக்களுக்கு அவர் வாக்கு பண்ணார், உன்னை நான் உயர்த்துவேன், உன்னை மகிமைப்படுத்தேன், உன்னை 1000 மடங்காக நான் பெருக பண்ணுவேன் என்ற கத்தர் இதை நம்ம வாழ்க்கையில செய்ய வாஞ்சிக்கிறார். தேவ ஜனங்களே, அப்போ இது எப்படி நடக்கும்? இப்போ இருக்கிறது போனா 1 மடங்கு கூட இங்க உயர்வு இல்லாத போல இருக்கிறதே, அது எப்போ நடக்கும்னா அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம அவர் மேலே காத்திருக்கும் போது, அந்த நம்பிக்கையோட அவரோட வார்த்தையில சார்ந்திருக்கும் போது, அந்த நம்பிக்கையோடைய அந்த வாக்கு தத்துவங்களை நம்ம எச்சரித்து கொண்டே இருக்கும் போது, சூழ்நிலை பார்க்காதபடி அவரோட வார்த்தையை மாத்திரம் நம்ம நோக்கி பார்த்து, அவரை மாத்திரம் நம்ம இப்பொழுது பரலோகத்துக்கு தேவனை மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து கடந்து போகும்போது கண்டிப்பாக கத்தர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு எழுப்புதல் உண்டாகும், மகிமை உண்டாகும். கத்தர் உங்களை உயர்த்தி மகிமைப்படுத்துவாராக. இன்றைக்கு இந்த மாதத்தின் வார்த்தை இதுதான் நான் கொண்டு வந்த இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். தொடர்ந்து நம்ம திரும்பியாக ஒரு புதிய வார்த்தையில சந்திக்கலாம் வரப்போற மாதத்துல. அது வரைக்கும் கத்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். டேக் கேர். காட் பிளஸ் யூ. பாய்.